అందరికీ శుభోదయం. గుడ్ మార్నింగ్ టు all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sukha. Happy Sunday to you all. Today is the 7th, I believe, 7/12/2025. We are going to discuss in this video about the recalling or overruling of Vanashakti judgment, which is considered as one of the landmark judgments issued in May 2025 by the Honorable Supreme Court of India, 2 judges bench, but now it's overruled. How and why? Let us discuss. The case law name is Vanashakti versus Union of India, writ petition number 166 by 2025. On 18th November 2025, 3 judges bench, Honorable Chief Justice of India B.R. Gawai, K. Vinod Chandran and Ujjal Bhuya, with 2:1 majority, they set aside the previous Vanashakti judgment or the judgment of 2 judges bench, which was delivered on 16/5/2025 and authored by Justice Abhay Srinivas Vakka. What they said is very, very important. Here, the important point is regarding the environmental clearances. Normally, unless the clearances are there, you cannot start any project. Because whenever you start the project, you have to get all clearances. One of them is environmental clearance. అది లేకుండా చేయడానికి లేదు. కానీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ in the year 2017 and also 2021, they have given notification where retrospective operation of the environmental clearances are allowed basing on extra or basing on certain conditions. సహజంగా ఒక ఫ్యాక్టరీ స్టార్ట్ చేయాలంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ క్లియరెన్స్ సర్టిఫికేట్ ఉండాలి, ఇండస్ట్రీ స్టార్ట్ చేయాలంటే ఉండాలి, మైనింగ్ యాక్టివిటీ కావాలంటే ఉండాలి. కానీ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేసి ఆ తర్వాత క్లియరెన్స్ తెచ్చుకోవడం అనేది అలా కూడా పర్మిషన్ ఇవ్వాలి, అలా కూడా ఇవ్వచ్చు అని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నోటిఫికేషన్ 2021లో, 2017లో ఒకసారి ఇచ్చింది, 2021లో ఇచ్చింది. ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్. Before starting of the factory itself, they have to get all the clearances. So this is what is called a retrospective operations. So granting environmental clearance post facto, మనకి ఆర్టికల్ 13 ఎక్స్ పోస్ట్ ఫ్యాక్టో యాక్ట్ అంటే అట్లా granting environmental clearances post facto, that is after starting of the project, was impermissible అని మే నెలలో అభయ్ శ్రీనివాస్ వాకా వాళ్ళు కట్టవుతలు పడేశారు. వేదాంత వీళ్ళందరూ ఉన్నాయి. సరే, ద రీజనింగ్ వాజ్ దట్ యాక్చువల్లీ ది ఎన్విరాన్మెంటల్ క్లియరెన్స్ మస్ట్ ప్రొసీడ్ బిఫోర్ ది ప్రాజెక్ట్ యాక్టివిటీ. ఎందుకంటే ముందే చూసుకుంటే మీకు సచ్చిదానంద పాండే వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ వెస్ట్ బెంగాల్లో ఆలీపూర్ జూ దగ్గర ఉన్నటువంటి స్థలాన్ని టాటా వాళ్ళకి ఇస్తే, అయ్యా ఎన్విరాన్మెంట్ దెబ్బతింటుందంటే దే హ్యావ్ టేకెన్ ప్రికాషన్స్. చుట్టూ కంచేశారు, గ్రీనరీ డెవలప్మెంట్ చేశారు, 4 కోట్లు డిపాజిట్ చేశారు. తర్వాతనే యాక్టివిటీకి వెళ్తారు. ఏమి లేకుండా యాక్టివిటీకి వెళ్ళిన తర్వాత క్లియరెన్స్ ఇవ్వడం ఏంటి? ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్. బికాజ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్స్ దే హ్యావ్ టు బి అసెస్డ్ ఇన్ అడ్వాన్స్ and they have to be cleared. So therefore 2025 judgment, it puts the strictest bar on the post facto environmental clearances. But the matter was referred to Constitutional Bench, which delivered the judgment on 18/11/2025. Why?
Honorable Supreme Court 3 judges bench says 3 judges అంటే 2:1. Ujjal Bhuyan descended. And dissented. DISSENTED. So majority on the Gati, what are the important points we have to learn? Number 1, this judgment, the main Abhay Srinivas judgment, they have sidelined or they have ignored the binding precedents like D.Swamy versus Karnataka State Pollution Board 2022, which permitted post facto environmental clearances in exceptional cases. Exceptional cases. Because this decision was given by a coordinate bench, but they have not taken into consideration. This D.Swamy versus Karnataka State Pollution Board, it was delivered in the year 2022, which permitted post facto environmental clearances in exceptional cases. Right? So therefore, this verdict, that is Vanashakti verdict is held to be per incuriam. Per incuriam, very important word. So that means the judgment is delivered ignoring the relevant case law, relevant law, ignorance of per incuriam. There is defect by itself because they have not taken into consideration of the previous or legal binding precedents. And while dealing with the sustainable development, already I told you, so there should be balance. There is a need for proportionality and practical balance. Very, very important. Already crores of rupees were sent. Crores of rupees were spent. So if you give a blanket ban on already semi-completed ongoing works, then what will happen? Thousands of crores will be damaged, will be unnecessarily will be spent for clearance. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మీరు కాదు ఫ్యాక్టరీ కడతానే లేదన్నారు, దాన్ని పగలగొట్టాలిగా. Is it not? So it will create greater harm than this. So majority concluded that Vanashakti decision of May 2025, please remember, it has contravened it has caused the legal error and needed recall or recorrection. Recall. So anyway, it has got error and it has to be cured, corrected. Kani, this recall decision, it creates, I am sure, definitely much debate. Many environmentalists, they are warning that this type of environmental clearance, post facto environmental clearance, definitely it will dilute the precautionary principle. Already in the strict liability, absolute liability classes, I told you the topics of polluter pays principle, precautionary principle, but it may dilute the same. That's the opinion of the experts. Anyway, let us see what will happen. Judgment is a judgment. Recall judgment. Remember, such type of judgment, overruled judgments, ఎప్పుడు మీరు కంపల్సరీగా తెలుసుకోవాలి. రైట్, ఎన్విరాన్మెంటల్ లా సబ్జెక్ట్ ఉన్న వాళ్ళంతా కంపల్సరీగా మనశక్తి జడ్జ్మెంట్ తెలుసుకోండి. విత్ దిస్ ఐఎమ్ స్టాపింగ్ హియర్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.